nato siya tagaan ta mo og kanang ano tagaan ta mo og level. Okay. Di ba ang title kay relationship between level of exposure, relationship between exposure and political literacy of Gen Z students, right? Yes po. Tama? So, dapat mo na siya, ay nang between the variables. Iingon jud unsa to ng mga variables. Now, the introductory part would be presented in table 5 is the correlation analysis between exposure and exposure to political infotainment and political literacy of Gen Z students Gen Z students period. It can be observed that a significant relationship exists between between exposure and political literacy. Period. This is indicated by the very low degree of relationship with wala man day low degree of relationship. This is indicated by the p-value of 0.001, which is less than 0.05 level of significance. Period. Okay? Next, after saying the 0.05 level of significance, this means that exposure to political infotainment could significantly influence political literacy. Therefore, the null hypothesis is rejected. Ano lang? One paragraph lang. Are you following? Yes po, ma'am. So, unsa ba ning R value daw? Unsa may pasabot aning R value? Dito po yan sa ano, ma'am, sa summary of Page findings. 46. Unsa man daw meaning anang R value daw? Kay actually, pag may good ka og relation, na-discuss ba ni sa inyo hang statistician? Unsaon pag-interpret og statistical data? Wala, ma'am. Wala. So, ani lang siya. Ani magud na siya pag SPSS ba yung gamit? Wala po siyang ma'am. Yung gibigyan lang niya sa amin is yung mean and standard deviation lang po talaga. Okay. Standard deviation. Ani ni siya. Pakay pag-defend mo ba? Nganong significant man siya, be? Unsa may meaning, be? Yada, yada. Ani siya, ha? Please take note kasi you may pag once the significant relationship ang inyuhang study, ang tan-awon lang yun ana is ang p-value. Okay? Namo gunay threshold. Na pag once ang p-value is less than 0.05, pasabot na ay relationship ang duha ka variables. Are you following? Yes po. So, again, let me give you 5 sentences lang, or the first paragraph should be 5 sentences. The first sentence is the introduction of the table. Table 5 shows the blah blah blah. Are you following? Basin nagyaw-yaw ko tas wala ninyo na follow ba? Yes, nag-record po ako, ma'am. Rin po. Right po. Okay. Again, first sentence is the introduction to the table. Second sentence is the relationship. So again, it can be observed that a significant relationship exists between exposure to political infotainment and political literacy. That's the second sentence. The third sentence is, mo answer siya why. So, mayroon ka sa third sentence, this is indicated by the p-value of less than, this is indicated by the p-value 0.001, which is less than 0.05 level of significance. Period. Are you following?
So that is the third sentence. Now, the fourth sentence should answer, so what does it mean? So what? So, fourth sentence, this means that exposure to political infotainment could significantly influence political literacy. Period. The last sentence. Therefore, the null hypothesis is rejected. That is it. Umana na. So, tanggalo ninyo ning the result of the study, significant, present, wala na ni siya, di na ni siya kailangan. Kadi mga asa na? Naman ka, moderately high, wala na ni siya labot. Ako ning ibalik na ko sa inyo ning ipangkuris-kurisan ako dahil. Now, napamay gibutang dere, the most significant finding is studies strong tanggala na pod ni. Kay ang second paragraph ana is a literature that supports the result na naagyoy influence ang duha, ay naagyoy relationship ang duha, or pwede pod another paragraph na mo contradict sa inyong result. Okay? And then, ang ana is, asa ang theory ninyo, nag-support ba or nag-confirm? Ana? Are you following? Yes Yes, po. po. So now, going back to number 3, mabutang lang mo aning number 3. There is no significant relationship between exposure to political infotainment and political literacy. Of kay nagaload siya. Wait lang. Katidod lang ang last na kung quanti na relationship mo ano man siguro years ago na siguro. But wait lang. Wait, kaya nag-load pa siya. Okay. Sige. So, mauto siya. Sa number 3, pwede man ninyo with a p-value of, pwede man sa uban man gud ng mga papers kay wala nila ginabutngan. For instance, nagbutang naman pud mo og mean value sa number 1 ug sa number 2. So sa number 3, butangan nyo p-value. Okay? Yes po. Nakuha ba? Yes po. Now, sa conclusion, wala na ni number. Ang sa conclusion, kaya ani lang, based on the findings of the study, the following conclusions are drawn. The level of exposure to political infotainment of Gen Z students is moderately high, period. Second conclusion, the level of political literacy of the students of Gen Z students, ay tanggala ang Gen Z, kay Gen Z ba yung Gen Z student is moderately high, period. Ano lang. And the number 3 conclusion, there is no significant relationship between political blah blah blah. Mura lang ninyo gibalik ang answer sa summary of the findings. Pero this time wala na siya values. Okay, Wala na po. siya numerical values. Nakuha nyo? Yes po, ma'am. Now, ato ko sa recommendation. Kinsa ba ang mga part sa inyong significance of the study? Sa inyong gipang derebe, Jen. asa naman? Wala lagi significance of the study. Nasa ano po? Sa 20, 20, asa lang ga? Page 19 po. ay 19 po. Okay. So, pila ka buok kanyang pila ka buok ni stakeholders? Tanawa daw. Mga students, Gen Z. 1, 2, 3, 4, 5, right? So, your recommendation should also be 5. So, in ani, tanawan ninyo ni inyong mga yupamutang students first. So, students should, unsa ba, or shall or may, Second recommendation, the professors or the teacher should or shall or may. I'm not sure with the words kung isa na ginagamit kay na may sa mga good scan
pero wala ako kabalo sa structure sa inyong department kung saan ginagamit na action verbs when it comes to the recommendation. Sama, for example, students can blah 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 blah. That's the first. Second recommendation, professors and teachers or teachers lang ni tanggalan nilang professors or educators na lang. Educators can blah blah blah. Sa to can incorporate political education strategies. Naman may mga gipangbutang diri significance of the state tanawon daw na ako kung nabutang ba. Sa inyong teachers. Wala siya. Tapos wala siya na Family. I think parents din. tapos lang nakabutang mo diri sa inyong mga significance na pwede they can use political strategies pero kanina mga words wala na ako ni nakita sa inyong significance. Kuan man gud na siya parallel man gud ang significance of the study ug ang recommendation. So kung pila ka book inyong stakeholders na gibutang sa inyong significance of the study, mao pod ng number of stakeholders na ibutang sa recommendation. So kung nagsugod mo students, dapat ang number 1 sa recommendation isang students. Yes, ma'am. I-pattern ninyo siya sa inyong significance. So number 1 sa students, number 2 sa educators, number 3 sa parents, number 4 future researchers, and number 5 is the media practitioners. Pero better na ilas na lang ninyo ning future researchers. Alright. Okay po. Okay? Tapos, naman mo i-mention din ng mga words na gigamit nyo sa significance, pwede po ninyo na i-mirror sa inyong recommendation. But the recommendation now should have specific solutions or specific strategies. Dili lang na, kanang nadyo mga programs na gusto ninyo i-integrate ba or i-recommend. Okay ba? Yes po. Maglagay po talaga kami ng ma'am, example like Like na what? course. Like Kuan na siya lang sa mga media professionals like unsa na pasabot yun na course. like example po, like mass communication, ganun po na. Pwede ninyo na sa media professionals such as mass communication, sa teachers, di ba, teachers, ang gibutang lamang gud ninyo is teachers lang in institutions. Pero ang inyo ba yung educators na ginamin diri kay the teachers in communication, right? Right? Tama ba ko? Hindi po. Na Parang dili in general po yan. In general po. At in general ang inyuhang Opo. political classroom in order to facilitate, to enhance. Pero ang inyong hamanggong respondents is Gen Z. Tapos university students manggod inyuha. So di siya teachers in general but educators in the university, right? Yes po. Yes po. So i-pattern ninyo students, di naman siguro ni students lang na students, university students, Gen Z students, specifically Gen Z students, Tapos, educators of communication media or something, or kung gusto yun ninyo na teachers in general, na dili lang nagatudlog communication, then you can place it here as well. Yes. Okay, media professionals in TikTok are urged to create factual, infotainment contents in statistical since statistical evidence demonstrate a high communication as students of moderate may also immaterial producer may also incorporate naglibog jud ko dili siya specific good ani ni siya when you are when you're crafting recommendation it should be smart, like specific, measurable, achievable ba siya, realistic ba siya, time bound ba siya. So actually muna siya ang criteria. Are you following? Yes Yes po. po. Like ang future researcher unsa din yung mga ganahan ko aning longitudinal method longitudinal not methods pwede man gihapon pero at least mga unsa may limitation sa inyong among Gen Z particular unsay pasabot sa longitudinal nga naman should investigate causes of the imbalance unsa may na long term yada so ang inyong yung recommendation is so broad. So what if kanang ang teachers can have
can craft a program ana students kanang unsa man ilang mga duration frequency mga so ilimit ba nila ilang frequency by what by siguro by venturing or by tawag nito by exposing themselves to other things mga inaana god basta specific siya okay. Yes, ma'am. Now, murag almost 1 hour, more than 1 hour na giday ta. Nag-usap ta, usap nagsugod 9:40 ba ta nagsugod? Something? Mga 9:40. Naamoy question? Or naamoy clarification? Ma'am, I think if ever may clarifications po kami regarding formatting or kung paano siya isulat, particularly sa conclusions of our chapter 4, kay ano na lang po namin, i-message na lang po namin dito. Sige, ano na lang. Tapos better kung ano yun siya. Kadilang nawala nang ako ang... Kadilang nawala ako ang gipang kuris-kurisan. Saglit! Nawala! Okay. Sige. Ano din ako ni Isay. Okay, sige. Ano? Sige ito kong giingon. Yeah, better kung naamoy mga questions, isahan na lang. Like, question ako kani-kani asa dapit para kung mag-meet ta, nakasulat na diretso yung mga question, tapos isa-isa ko na tog address. Okay? Yes po, ma'am. Tapos, ma'am, when ka ba available din para like, let's say, okay na yung ano namin for yung output namin or yung study namin. When ka din available for endorsement po, ma'am? Pag nahuman na, kay pwede naman na, dili man necessary siguro fresh na ano? Kailangan ba fresh signature for endorsement? Pwede naman siguro e-signature? Yes po, ma'am. Pwede lang siya i-signature. Kung inana man lang, kay, sige pangalan na, tagana din ako. Sige ni inyo, basin mamali na kog send. Sige ni inyong thesis. Ade lang ha, kay Yung title po, ma'am. Yeah. Dagan magud ko advisory this. Tapos ang ano po nila, first names kay thesis-ab, anak po ba? Nag-ibog na ko kasi mamali. Ay, tama ba akong gisendan? Wait lang po, ma'am. Paki-check daw. Nakasend ba ko? We'll just rename it sa ano na lang po, ma'am, yung okay na ni. course name namin. Then, Okay lang. Okay na ni siya atong GC. okay. Wala na ano naman. Sige. Okay na ni sa ako. Anyway, ani lang siya. Pag naman ninyong paper, for example, tomorrow, i-update lang, ihatag lang gyapon sa ako inyong PDF, ana. Kay, di man ako i-edit, diretso lang na ako. PDF file na lang ninyo, unless maingon ko na, i-Google Doc, ana, God. So, i-PDF file lang ninyo, para mabasa na ako, masing asa ka, magdaldala ka mang kog iPad. Tapos, ma'am, for endorsement, kay kung mahuman ninyo ni, pwede ko mag-endorse, masking ugma sa gabi, ana. Pag-uli na ako. Okay? Yes po, ma'am. Tapos, kano sige yung target defense schedule? Mga Wednesday or Thursday of next week po, ma'am. Okay. Kay ani mangko Thursday. Kay ano pa man na kumahuman ninyo. Wednesday ba ta today? Wednesday po. Wednesday po. Hopefully mahuman niyo tomorrow para nana sa ilaha ang paper weekend. So possible yun siya na Wednesday kay 5 days man jud na dapat 3 to 5 days. Pero okay lang man na wala ko sa inyong no. 'Di ba? Dili man necessary, right? No. I don't think so po. So makaya lang siguro, makaya lang na ninyo. Baka anahin kami, ma'am. Baka gisahin. Kaya man din namin. Kaya rin, ma'am. Kaya Okay. yan, magaling man kayo. Kaya man na, So, ani na lang, Jod, paningkamutan ninyo, since dagan man mo, paningkamutan nyo na mahuman ninyo siya ugma. Okay? Tas endorse dahil na ako, send ko signature, mag-ihatag na ninyo sa inyong mag-ask na mo sa panel kano sa inyong defense schedule. Alright? Yes po. Kay dili pa pud ko ka promise na ako next week naapod ko yung mga defense sa panel. Tapos wala na pud ko next last week of the month. Wala na sad ko sa school. Anak good. So mao to. Alright. Dili last week mga March 30 wala na mga March
31 nata, wala na po ko. Anyway, sige na, may question so far? Confusion? Wala naman Mas- po, ma'am. Masabtan man ang akong mga ano ha. Yes po. Dili man harsh no ang akong mga comments so far. Hindi Okay. naman. Understandable. Okay, achievable naman pod. Opo. Yes po. Sige, inalang ko kung medyo naglisod or night parts na kanang wala na sabtan kay ibalik na pod nako. Okay? Yes, Ibalik po, lang ma'am. pod nako gi-explain para masabtan jud nato tanan. Okay. Sige, alas 11 na, mga tulog na ta. Thank you so much, ma'am, for your time. Let's go. Thank you po. Sige, alright. Bye-bye. Thank you Amping po. mo. God bless. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thanks, ma'am.